All right. Yeah. Okay. Tuko live YouTube, so karibu sana wasikilizaji wote ambao watatufuata. We live, tuko live kwa YouTube. So tunashukuru Mungu sana kwanza kwa kila yote mwatapata hii opportunity ya kutufuata tena. Ni mimi wenu Mama Rehema. Niko ku channel yetu tena ya God Wisdom TV. Tunashukuru Mungu sana kupata hii opportunity ya kuwa hapa leo magharibi ya leo na bainvite bangu. Niko na bainvite bawili ambao batajipresente bo peke. Niko na papa, niko na mama, na emission ya leo tutaongelea tu juu ya probleme ile topic moja gisi nilisema ikienda kwa muda, ambayo ni mali. Probleme itakuwa ni mali, na vile vile kesho nyingine nakufuata itakuwa ni kwa juu ya nini bafie yetu banakuwa na jioa. So njoo niko na bainvite bangu leo hapa ambao tuko live ku YouTube, na kila mtu wote mwenyewe akipendezwa ambao utafuata hii live, please usikilize kwa makini majibu ambao bainvite yangu batatosha juu ya nini bei ya mali na inakuwa mingi sana ya kuoa binti inakuwa shida siku za leo. So karibu sana bainvite bangu, karibu. Nitaomba mama ujipresente wewe mwenyewe, wewe ni nani katika community yetu, pia hivyo hivyo unaishi wapi. Kwanza nitasema tuko Australia bote, lakini utajipresente state yako, na yeye papa na yeye atajipresente majina. Sipendi niseme jina mimi na mjua, lakini mimi pekee mjipresente. Karibu mama, mimi naanza na wewe, lady first. Jambo kwa wote, jina langu ni Kasi, watu wananijua kama mama Katini community. Niko moya ba mama ba Kongomani hapa. Nilifurahia pia kuwa moya ba invite ndani ya hii topic leo. Nawaza tutasaidiana pamoja kuchangia tu mawazo. Na mimi vile vile nataka kuwasalimu. Majina naitwa kwa jina Nyembo Joseph. Naishi Darwin, Australia. Mimi niko na furaha kuona patikana kwa hii topic ya leo. Isi Mungu atatuongoza ndio kisi tutasema, na patana na hali ya macho kisi kuna naenda kuona vitu vikose vinaendelea. Taongoza na kisi Mungu anataka. Asante sana, merci sana. Nikizani benyewe kutufuata mnasikia ba invite kisi tuko hapa leo ni kuongelea tu, kwa sababu ni contribution ambayo tunaleta kufatana na mambo ambayo tunaona mu community, mambo ambayo tuko naona ku maisha ya leo. So si bote hapa tuko ba Kristo, basikilizaji wapenzi, na contribution itakuwa kuhusu ile mambo ya mali. Pia na sisi tunapenda tulete yetu mchango kwa ajili ya mambo ya mali ambayo dunia yote imelalamika. Na kweli video yangu ya nyuma nilifanya ilionyesha kweli dunia yote imeshachoka na mambo ya mali ambao tumekuwa naomba kwa hii wakati. So nitaanza na kaka Joseph. Unaona je wewe juu ya nini mali inakuwa mingi sana? Si bazazi tunakuwa naomba mali ya mingi sana kwa batoto yetu banamuke. Wewe selo wewe, eske umeshaona ile kitu ama umeshaisikia? Na kwa juu ya nini mali inakuwa naombewa ya mingi sana? Karibu utuambie wazo yako na ono yako, karibu. Nasema tena jambo, nashukuru tena kunipatia kipindi cha kuzungumza kuhusu mambo ya mali. Kwa mtazamo wangu, kwa gisi niko naviona ni jambo yenyewe sio sahihi, sio jambo la kawaida. Yaani ni jambo tunavuka mipaka, na ni jambo yenyewe tunaacha mila na desturi kama vile ilivyokuwa tangia zamani.
Nikiangalia nikirudia nyuma, mimi ni katika mwanamume mwenye nilizaliwa katika wadada wengi sana, na nilianza kuoesha wadada zangu bado mimi ningali mdogo sana. Nikwambia miaka mtakubali. Niliwahi kusign ma document na kupewa franka dada yangu nilikuwa niko na umri wa miaka kama sio mingi sana 15. Nilikuwa dada yangu wa kwanza kwenda kuoesha na kupewa mali kama vile mtoto mwanamume familia. Katika yote ile mimi ni mtu mmoja mwenyewe niliwahi kuishi sana wazee na kupata ile mila namna gani ya kuoa na kuoesha. Fatana na ulizo yako, kisa unauliza kusema kwamba kwa nini mali inakuwa iko bei sana, inakuwa inapanda juu, sijui watoto wanakuwa wanatambuka kiwango cha kujioa wengine wenyewe, mambo kama yale. Kitu ya kwanza tutambue dunia ya kisasa na dunia ya zamani na utofauti. Kushoka utofauti katika hali zote zile. Utofauti katika hali ya kuzaa, utofauti katika hali ya kulea, na utofauti wa maadibisho mbalimbali kutoka sehemu zote mbili, kama mwanamke aweza kama mwanaume, na ya tatu katika ulimwengu mzima jinsi watu wanani. Zamani sana ilikuwa ni vigumu sana uone mchumba anakuja kwenu muangalia dada yako moja kwa moja aongee dada yako. Haikuwaka. Tamkuta yule mchumba anakuya anafikiria sengine atakana warafikia na babofe yake, au atafikiria siku kwa mnyomba, au atafikiria kwa mtu fulani na vile atarudia ataenda. Hawezi kuonana na fiancé yake. Hili ni jambo la kwanza. Ukiangalia lile jambo na kwa siku hizi unakojikuta mtoto mwanamke alishajua mwanaume zamani kabla baba na mama hawajua wala fulani basi juana. Ile kitu ya kwanza tunapotokea mwakili. Ndio maana tunasema kwamba utamaduni wa zamani na sasa hivi unakuwa tofauti kabisa. Tukiendelea kuangalia namna mali inakuwa iko bei, kuna nyingine changamoto iko ndani inakuwa ni upinzani, competition. Kwa na upinzani. Kisha kusema kwamba ule alivala nguo ya thamani 10,000 na mimi inabidi nivale nguo ya thamani 15,000. Panakuwa na ule upinzani ya kusema kwamba mimi wangu ndio mzuri zaidi ya watu wengine. Mimi wangu ndio alifanya vizuri zaidi ya wengine. Ile kitu kinakuwa kinachangia mali na kupanda bei sana. Kupanda bei modele gani unaweza kujikuta mtoto kama aliolewa $5,000 na alikuwa katika jamii ya wandugu na marafiki wengine, nao kuna wasichana. Usalie kwamba wale watoto wanawake wao wana vikundi wanaongea na wamama zao kama vile wazalizana wa mama nao wana vikundi. Na katika ile vikundi kuna habari zinaongelewa. Nasema ule naye ndio alimuoa kutanga mwanamke mzuri vile, mwanamke wa education, mwanamke alisoma, mwanamke alifanya hivi na hivi. Unamkuta wanamtupa tu kule anaenda. Hakustahili sana kuolewa kwa hiyo mali ya vile. Mimi wangu hawezi kaondoka vile. Sasa inakuwa kama vile competition na fulani na inakuwa inachangia sana mali kupanda bei. Hili ni jambo la kwanza. Jambo langu la tatu kabla sijamalizia na tutamalizia kipindi tuko tunaongea. Hili ni kiingilio tu. Kuolewa kwa mali unakujikuta katika ile competition, unakuta mtoto mwanamke naye tayari amejaa na competition ndani ya maisha yake, ndani yake kwa ndani. Kujua ni wasamani sana, anavala vizuri, anasoma, sijui yeye ni mtu mwenyewe katika mitaa maana yeye sijui ana aina gani. Sasa inapofika kipindi ya kuolewa, aenda kukutana na mwanamume mwenyewe saa zingine ana na ule uwezo. Ana na ile uwezo wa kumwoa ile kisi anataka kuolewa. Basi kufuatana afike ile aibu ile competition. Ile competition kunakuja ule upinzani kunakuja na aibu ndani. Ukifanya competition na usipotimiza ile lengo lako unatafuta, wewe watakucheka. Sasa inabidi uzibie ile basi kucheke. Unielewa? Uzibie ile basi kucheke. Kwa sababu kunatangulia kuna kucheka mara 2 mara 3. Kuna mara uliwahi kuwa na bwana wa kwanza, boyfriend wa kwanza, kakutupa, wa pili kakutupa. Na huko mwanamke mzuri. Sasa unataka kufichika ile aibu sasa na kuangalia thamani yako. Ukisha kumpata mwanaume na mwanaume anakuambia kusema kwamba hapana, mimi nakupenda lakini sina uwezo wa kusema nikuoe kwa sasa hivi. Ngana natafuta hela. Hakuna mwanaume anasema nakupenda lakini sina makuta. Anambia tupendane lakini ningali natafuta makuta.
unique. Angalia kisi gani nitakuja kwa nijipresent. Kufuatana na ile competition, ile upinzani uko ndani na aibu uko ndani na ile kuchekeleana, kama ni yeye mwingine alikuwa atangulia kuchekelea wengine, anatafuta sasa jambo afanye kitu gani, anatumika sana mwanamke, afa anamwambia kwa kutaka tu wazazi wangu na wandugu wengine waone mimi nitaweza kukusaidia. Mwanaume hata mtanisaidia kitu gani sasa hivi? Ama niko na frank kama anakuja na system kusema kama utanikopesha. Unanielewa? Basi mwanamke anza ka withdraw makuta yake yote, kama iko na saving ya 50,000 kama hatujui ngapi iko nayo. Anza katosha kama hata 20,000 anampatia mwanaume, wewe kuya tu. Ni mimi na wewe siri yetu. Kuya ujipresente kwetu na utoe mali. Kia mradi kwake anatafuta kusikia kwamba bajue kwamba alimuoa na hela mingi sana. Na katika zile hela unakojikuta anatumikisha mbinu zingine na kusema kwamba mzazi, baba aza mama, wao wanajua kusema kwamba ni mwanaume anakuja kuoa. Na mzazi anategemea kusema kwamba wakati anaoa, anaoesha mtoto, anakamata zile franga, zile hela zimpanguze machozi, zimsafishe mikoyo, ile mavi ya mtoto, sijui kadhalika, mambo mingi. Lakini kufuatana ni mwanamke alipanga mbinu zake za kupatia mwanaume hela, na ule mwanaume akuya kumwoa kwa hela nyingi sana. Basi anatumisha zingine mbinu, zile franga zisitumike kazi kama ni engagement, zisitumike kazi kama ni nini ya kufanya wedding. So na kujikuta mzazi anabakia ana kitu ile kutokujua, kwa sababu mtoto mwanamke anajioa mwenyewe kwa kutafuta sifa zake mwenyewe, na anapandisha bei ya kuoa ni mwenyewe. Na anapofika nyumbani kwake sasa, hiyo ndio challenge kubwa sana. Hiyo anapofika nyumbani kwake, mwanaume anakuwa anajisikia kusema kwamba kwa utaka ajisikie kama vile mwanaume, ajisikie kama vile mwanaume, ana na ile uwezo tena. Mwanamke anakuwa na power fulani ndani ya nyumba sana. Mwanamke anakuwa na ile power ya kujua kama hata kama ulikuwa kwetu, sio franga zako zenyewe ulinyoa mimi, ni franga, ni hela zangu. Sasa unakuta anakuwa na ubishi. Mwanamke kwa hapa, mwanaume kwa hapa, katika hali ya kusema na katika hali ya decision ya nyumba. Ukamata decision ya nyumba, aiza watoto, aiza kuye mwenyewe, hata mambo ya ndani ya chumba, kusema kamata decision, kwa sababu inakuwa ni mwanamke ndio anakuwa hapa. Juu ya nini? Alitumikisha hela zake. Mwanaume anakuwa sasa, mwanaume naye anakuwa kuangalia ana na hasara yoyote ndani ya ile nyumba. Anasema kwamba kabla tujafika mbali, niwahi kujitosha, niwahi kwa mimi kuota makucha yangu. Basi kipindi anapoota makucha, mwanamke ndani anajisikia sema nikisema niachike mimi nitachekewa. Basi unakuta mwanamke anashuka chini, na kutaka kushuka chini anakuwa mtumwa sasa, kutumikia nini dhambi zake zenye alitenda ndani ya mbele. Sasa kwa nini kumtumwa sasa? Tunaona kuta ile marriage sasa mnyumba inakuwa haisimami kama vile kama zamani. Yenyewe yule mwanamke wa zamani alipelekewa kuku na babake mkwe, akapeleka kwa baba yake, alipeleka ile bidoo ya mafuta, alipeleka ile mpanga kwa heshima na vigeregere. Yenyewe inajulikana kama ni mwanaume, au mbuzi mbili zilitoka kule kuferme ya tate yake ya mwanaume, wakapeleka kule kwa nyumba. Na mwanamke anatoka makili yake kusema kwamba walikuja kunioa, na kwa mimi ninaenda kwa nyumba. Yani kuna utofauti kabisa, kwa sababu atakabakia kule anajua kama niliolewa, anapenda nichunge heshima zangu za mimi kuolewa. Na huyu mwenyewe alitolewa mali mingi na akajua mwenyewe, anakuwa kule na ana kiburi kwa kusema ni hela zangu ndio nilisababisha wewe ukiwa unao ulikuwa uko na nini. Na hawezi kusema vile, lakini utakuwa na vitu fulani yenyewe inamfanya kuwa na ile kiburi. Sipendi kwenda mbali sana, kuna mara na maongezi mengine yenyewe mwanzo mkachangia hapa, lakini tofauti ya kwanza yenyewe mimi niliwahi kuyaona ni ile upinzani, majivuno, kujionesha kama yeye anaweza, msikie. Na ingine kufuatana na mwenendo wa mwanamke kuanzia miaka 16, 17 hadi aje aolewe kwa miaka 25, alipitia nini, msikie. Ile yote inachangia kusema mwanamke ajipeleke, kuna mwanamke ajiowe na hela zikuwe zikomie. Okay. Asante sana Joseph, tunashukuru kwa ile majibu, manake inaonekana kuna sababu ya mingi ya kufikia ile mali yanse kupanda. So mbele kwanza niende tena mbali, Mama Kati, I know that you speak in English because we have our daughters, our sons who they want to hear this one, because we need
our children to know what they are doing in their life, because it's affecting a lot. If we don't say it, if we don't explain it, if we don't shout about it, there will not be any change, because it's already too much. So Mama Katia, come back to you with the same question. I know Joseph already responded to everything around, but what do you think? What is the matter of charging a lot of bride price? Welcome, Mama Katia. We are here to hear from you. On my side, I'm not really sure what is the reason, because you know how in Africa, especially in Congo, we have so many different tribes. I think we have about 400 plus tribes. So every tribe have their own way of asking for dowry. I know people from Bukavu, Bashi, they ask maybe about 2 cows. But the thing is, even the tribe that was not asking a lot of material things or money for dowry, they have changed completely since people have kind of like reached a level of knowing how dollar function. Everyone is deciding the price according to dollars, US dollars. Even though we are not living in the US, people living in the village in Congo, they know about US dollars. So everything is about US dollars. Before, it was just like they will ask you 10 goats, 10 cow, or 1 or 2, according to the local price. But now, when they say 1 cow in Congo, the price is not the normal price of a cow in the Congo. The price is according to what the family will decide 1 cow cost. So that's what is causing a lot of trouble, especially here now living in the Western countries. That's why it's terrible, because people are just focusing on the life cost of living in Australia or America. They are cutting the dowry price according to the living cost here. By the way, everyone is free to do whatever they want with their child, their daughters, but I just want people to also think about these children. Our decision as a parent, when we are deciding to ask a lot of money to these young people for them to get married, are we sitting down and thinking about the consequences? What's happening after paying that money or before paying that money? What's happening? Where do we, all parents, like where do we think that these kids are getting this money from? We all know how it's hard to get money here. You work, all the money you get, you pay bills and rent, and you don't really save much. So how do you save up 20,000, 30,000 wedding? And some people have spent about 80,000 just to do all this dowry and wedding and everything together. I don't understand. I don't understand how people are doing these things. Our grandparents used to do these things. It was a symbolic act. People used to bring things that are not very expensive. It was just a symbolic act to give a gift to the parents. In the village, people used to ask very little things. They could ask something like special material, African material for the parent, and maybe the suit for the father. That was the most expensive thing that they could ask, but they were asking for things from the farm, things from the river, according to where they are living. I know I grew up in a place where in Kisangani, there's a lot of this thing, they call them snail. In French, they call them escargot. There is a tribe there where people used to do things according to their tribe. They used to ask a basket of those snails, because back in Kisangani in Congo, they have very big snails. So they will ask you a big basket of that. That was a symbol of something that they eat in their culture. They feel proud to ask you to bring one basket of that, and chickens and goats and things like that. But today, no one is doing things according to the tribe anymore. People are just following up dollars. So I think we have a lot to talk about this matter, especially with parents. Young people, I don't blame them that much. I don't think they're the one causing this issue, because if the parents decide to make a change, they will make a change.
I don't see a child come up and force the parent to say, no, you have to ask this much and parents have to obey. No. Parents have to make a decision to say, we can minimize all the expenses. We can ask less money, just allow the children, if they really love each other and they're serious about it, let them get married, like in a very simple way, make everything simple and beautiful. For things to be, for a party to be like nice and beautiful and memorable, it doesn't have to be like very, very expensive. It's just a matter of being organized and be creative, just to have good ideas to make it, like to make your wedding be beautiful and look nice. You don't have to spend thousand. You just have to have ideas how to make it good. I think parents, number one, parents are the one that I blame, because they are the one that are in so much competition about whose party was bigger, whose party was like well decorated, and the room and the bride and all the young people that dances, what they were wearing, the hair and the this and that. But when I go to young people, their pressure is more about the pictures, what's going to be on the pictures. That's what they care about. Facebook, when they do the wedding, what's gonna go on the Facebook? So they spend a lot of money on this, like makeup, decoration, on these girls and boys that will be dancing. But the dowry, I blame the parents. But I remember back home, we used to see young girls, if a young girl likes a boy, she will go and talk to her parents and explain to them that I love this boy. I can see that he's smart, he's clever, he's not lazy. He's gonna be a good husband one day when we get married. Can you please make make things simple for him? Don't ask too much. He doesn't have much now. Let us get married and make the dowry simple. And some parents were good, they will accept and make it easy. So a girl can also change the parents' mind and stop this nonsense of asking too much money. We are causing all this stress because we want to do more than the other person. That's why we are causing this stress. Like everyone now is stressed about wedding. Every time there's a wedding, there's a lot of stress. We can stop it. We can just change things here and there, and then it'll be fine. Okay. Thank you very much, Mama Kati. But before I go back to Joseph, I want to ask Mama Kati. You said that it depends on culture and where people came from, like the culture, stuff like that. But the problem is, especially we who are living in Western countries. So in culture, you said that people were giving like, let's say fish or animal, one animal or two car, whatever, it's depend to their culture. But what happened, that's big differences between what we were giving before and what we are giving right now. What is that? So you say that it's not the problem of children. The young people, they don't have any problem, but it's we parents. What's that change? Because sometimes people are getting married to different culture. Let's say Congolese get married to Burundian or Liberian, but we have different cultures. So from there, those Burundian, they have their own cultures. They were asking, like, let's say one car, but today they don't ask that anymore. What is that change? And how should we come back to that culture again to ask a little money? I think people are just getting greedy. That's all. People are becoming very greedy, and everyone wants to have more, and they think having girls and asking a lot of money for their dowry will make them rich, or they'll solve their problems and they'll buy a house from it and maybe start a business from it, which is really sad. If you're going to make your child start a marriage with so much stress so you can start a business or buy a house, that's really sad. Why would I be happy to have a business when I know my daughter
just got married, but they had to, like here in Australia, young people, they get in so much trouble getting a lot of loan here and there. They are full of debt when they get married. We see a beautiful wedding, we dance, we eat, we see them dress, but they're just dancing there, but they know they're starting their honeymoon with paying the loan that they took from the bank just to please people for one day. One day, we go there, we eat, we go home, and sometimes we even complain like, oh, the party was not that good, or the room was no, the lighting was not good. But these young people are going to pay this money from the first day of the wedding. They're starting to pay this loan already from the bank. Why? Why do we have to go in so much stress? Why? I think parents made this change, not the kids. Parents made the change from the cultural thing that we were doing to change it to US dollar and counting everything according to dollars, not the children. The children are just there to do what the parents ask. Who started this thing like of asking dollars instead of the little things that we used to ask before? Parents. And the kids, they are doing their own competition among themselves, among girls themselves. Like, if my friend's dress was 2,000, mine has to be 3,000. And the women also, the parents, are do their own competition, like my brother said. So it's too many competition between different groups. Young people and the parents are doing their own. So it's just too much. Okay. All right, so I get your answer. So I think people, they will follow this video, who they'll be there for to hear what we are talking about. I think they are getting something, especially parents. So Joseph, mimi narudia kwako na wewe. Ulisema kama bafie, mimi narudia kule fasi ulisema juele mali kukontribue, bafie wana kontribue mali kwa bwana abo. Tenya naona bwana hana kazi, garson ana kazi, so fie anapenda msaidie garson. Mimi narudia tena pale Joseph. Eske aone kama kati ya bafie na bapara babo, nani ndio mwenyewe unaona kama eko nasababisha? Kwa sababu ta vile mama Katia anasema, tungekuwa na lomba mali kufuatana na ile hali tulikuwa na lomba mbele, bazazi yetu batate, kama bafie yetu wangekuwa napata ile nguvu ya kucontribute. Tena mama Kati anasema kama kwa sababu banakuwa napenda mapicha mavitu ya mzuri, na wao ulisema kama iko naleta fujo hata wakati ulifia naolewa. Sasa aone kosa pale, unaweza kuipatia nani? Garson, fie au bapara? Ile hali ya kufanya fia anapana contribute, wewe unapana ile kosa kwa nani? Ile hiyo shida ya kuomba mali mingi, wewe unaona ni wapi ndio kuko problem? Okay, nitakujibia Selogi, si taongozwa. Kosa ni kwa wazazi. Kosa kubwa ni kwa wazazi. Kwa sababu gani nasema kama kosa ni kwa wazazi? Kufuatana na hali ya malezi. Hali ya malezi. Na malezi yenyewe inasababisha mtoto anaingia mbitu benyewe anastahili, na kuna malezi yengine inasaidia mtoto anaingia mjia yenyewe iko sahihi. Nifuate kwa makini. Na ile malezi ya wewe mzazi, muona mtoto wako ni wa muhimu sana zaidi ya mwingine. Kuna ile malezi ya mtoto kumuona ni mrembo sana, eko so beautiful zaidi ya wengine. Ndio maana nasema ni wazazi wanakuwa na makosa sana, kwa sababu hakuna mtoto mzuri sana na hakuna mtoto mbaya sana. Ila kuna mtoto wa tabia mbaya sana na mtoto wa tabia nzuri sana. Na mtoto azaliki na tabia, ila mtoto anafunzwa tabia. Mtoto anazalika ni mtoto, lakini huwa anafunzwa tabia. Na zile tabia zile anafunzwa ndio zinamsukuma hadi anafika njia ya kufanya vitu vizuri, aidha kufanya vitu vibaya. Unakuta mzazi
anamsifu mtoto wake sana ndani ya mitaa fulani, yakona ndani ya rafiki zake wanawake, na mtoto angali mdogo akitambua vile kama mama anamsifu, anakuwa na ile kiburi. Mtoto anakuwa na kiburi sana. Utajikuta yule mtoto anakuwa mkosefu wa adabu kwa wengine wazazi. Utajikuta yule mtoto mwanamke anakuwa manake kushindikana ndani ya mtaa. Unaelewa? So wakati anakomana, matokeo yote yanakuwa narudia wazazi, kusema kwamba make aeleweki tena ndani ya nini. Unaelewa? So wakati uko na msifu mtoto, ile sifa kwenda nayo ni sifa gani unampatia mtoto? Zenyewe kwenda nayo nje. Asikia kufika ile sifa inakuwa inamaffect ule mtoto kwa miaka anakuwa anakuwa mbele katika hali ya mahusiano yake ya ndoa, namna gani za kaolewa. Inakuwa na maffect mtoto kwa njia mbalimbali katika uhusiano wa kirafiki na wenzake wanawake. Inakuwa na maffect mtoto kwa vitu vya mingi sana. Sasa kama mtoto asipojitambua, yeye anaona kama ni kawaida. Nitakupatia mfano ya mtoto kama anafanya vibaya, akirudia mbele ya mzazi wake anakamata ile mabaya kwake ni mazuri. Lakini mtoto mwingine akifanya mabaya, ule mzazi anakamata ile mabaya yake inakuwa kubwa tena sana. Ule mzazi mtoto mwenzake akifanya mazuri kwake inamkwaza sana. Anaumia ndani ya roho. Wakati akifanya mabaya mazuri kidogo, anaitia kuwa mazuri makubwa tena sana. Nifuate kwa nini kwa naenda. Kama nilisema mzazi wa kwanza anachangia kile kitu kisi langu alitoka kusema kwamba ustope vitu vya wazazi. Ndio naambatana naye kabisa. Ni wazazi kustop. Sasa ile malezi ya kusema mtoto mwanamke afike aende ajimwambie mwanaume labda kusema kwamba mimi nikusaidie, tuangalie kitu gani, sifa za mtoto ndani ya mitaa zinakuwa hazina nzuri tena sana, na muda wake unakuwa unaenda mbele sana kufuatana hali ya wazazi wake walikuwa wakimkamata. Lakini mzazi akiendelea kubakia na mtoto na akiendelea kumadhibisha vizuri, huwa na heshima, kumpatia maisha ya baadaye ya kesho ataishi namna gani. Nikiwaza yule mtoto atakuwa na tumaini fulani, hata mwanaume wa aina gani aje kumtongoza kusema kama nataka kuoe, hawezi akamlomba hela nyingi sana. Sorry guys. Hawezi akamlomba mwanaume hela nyingi sana kwa sababu ana maadibisho ya msingi ya wazazi wenye kujua namna ya maisha. Usikie. Kwa kukuta mama ni mtu wa masifa mingi sana. Baba ni mtu wa masifa mingi sana. Na watoto watafuata hiyo masifa. Na kutaka ile masifa ndio inasababisha mtoto mwanamke ile sifa zake zibakie pale. Anakuwa mtu wa kwanza kusema kwamba akipata bwana jua aendelee kuchunga zile sifa zake. Na akipata bwana kama vile maskini kama vile mimi, na yeye anafanya mashifti karibu na ngapi kule, itambidi mtoto mwanamke anipatie hela kusudi nikazibe zile sifa zangu zipate kwa pale pale. Lakini mtoto mkubwa na maadibisho mbele mazuri kutoka kwa wazazi yake, ya kujua kumpatia mfano mzuri kisi mwanamke anastahili kuwa. Baba yake na mama yake tulikuwa tunaishi hivi, tuliolewa hivi, tulikala hivi. Hata akipata mwanaume mwenyewe ana hela, mtoto mwanamke ana budi ya kusema kwamba mwambie mwanaume jinsi au na hela, hata mimi nikupatie hela uje nioe. Kwa sababu anajikutana ana sifa zake nzuri, anajikutana anakubali jinsi alivyo, anajikutana anakubali ile basic life yenyewe beko nayo anaikubali, na wazazi yake nao wanakubali kile kitu. Kwa ile ulizo wako nataka kuambia anayechangia sana jinsi mama alisema ni wazazi wanachangia mwile vitu sana. Masifa za mtoto asiyostahili wanatia yule sana. Ndio mlo unakuja competition, kwa sababu kumbuka macho yanaona lakini kuna bengi wanafunga midomo. Macho iko naona lakini kuna wengi wanafunga midomo. Wewe mzazi ukiwa mtu kusema sana bila watoto wako na kuonesha kama watoto wako ni wa maana zaidi ya wengine, macho iko naona, masikio iko nasikia, lakini wanafunga midomo, wanasubiri. Lakini mwenye kufanya yale mambo yeye afungi mdomo wala afungi masikio, na anakuwa na wasiwasi katika mambo yake anafanya. Ndio sababu na kukuta sasa tafuta njia zote zile zenyewe zile sifa zake tu ziko zinaendelea kama kawaida. Watoto kuolewa,
kusoma, hali ya nyumba yake, aingie madeni, kisimama anatoka kusema wengine wanaingia katika malon, kufunga tu ile sifa zake tu, kama alikuwa wa hivi abakie tu vile tu. Kosa yote kabisa inatembea ni kwa mama, kwa wazazi. Sio mtoto mwanamke ndiye ajiowe, ni wazazi. Okay. Merci sana Joseph, but nitakurudilia tena weye mbele nende kwa mama Kati. Pale mwanzo ulisema kama competition inakuwa natuma mafuta iliombewe mingi. Na hii competition ulisema kama iko ni kubafie, anakuwa napenda yeye hivi na hivi. Kisha unasema kama be kusababisha vitu vya mingi yote ni bazazi. Bo mimi nakuya fasi ya bazazi. Nipata bazazi mingi beba nalalamika. Ile video yangu ya kwanza banasema kama bafie njo benyewe abasikie bazazi. Bafie abapangake tena vitu vyabo pamoja na bazazi. Bafie banakuwa napenda vile benyewe bo banapenda njo bifanyike. Sasa ulisema juu ile competition. Na unasema bazazi njo education imekuwa saa vile nyewe aisaidie tena bafie bazazi mingi banakuwa na batoto yao mtupamana sana. Me bazazi benyewe sasa banasema ni bafie yabo njo benyewe beko na batuma mbalombele mamali mingi juu ya benyewe bo banapenda mariage yabo ikuwe. Wewe unasema nini bana? Eske ni bazazi tu bafie na banasema bazazi banasema sie kuangalia kuangalia vitu vyenye fie wetu natuletea inatutuma tuingie mwile shida kwa sababu hatuna pesa ya kwenda kama vile mama Katika alisema banakwenda kulomba maloni. Eske aone kama nile ni competition ya bafie na tamaa ndio inakuwa natuma ile mali na kwa nalombewa mingi au ni bazazi tu? Okay, ndali kuambia kitu ya kwanza, basi maka samaki mkunje wakati angali mbichi. Yeah. Samaki mkunje bado angali mbichi. Ukimkunja anaacha kuwa, acha kauka atavunjika. Ndio mimi nakwambia wazazi wanachangia. Kwa sababu malezi msingi wao ulianza namna gani. Na wakati anakomala, mzazi anaanza kutambua kusema kwamba nilifanya kosa. Anakuwa tafuta namna gani kumwadibisha mtoto wake kile anashindwa, kwa sababu ni yeye ndiye alikuwa chanzo. Sisi wote ni wazazi na sisi tushaoesha. Na tunajua matokeo ya kuoesha. Kila kitu yote ni wazazi. Tusendi huku na huku, msingi ni wazazi. Ukisimama kama vile mzazi wa Afrika au wa asilia au wa mila na mtu wake kikomala mwile ile kitu hii, hata bifike mbele aweza kushinda na kusikia, na wale ile competition haitakuwa kwa watu wake. Samaki au mti mbichi mkunje bado angali mdogo sana, bado angali mbichi mti mkunje. Sasa ile wanakuwa wanalalamika sio kosa ya watoto, ndio watoto wako kuingia ile vita competition bilianza kwa wazazi. Bilianza kwa wazazi kwa sababu unaweza utapatia mfano. Mnaingia makanisa mwenyewe. Mnaingia makanisa. Kwa unaangalia mtetu mchono kwa makanisa kisha mbona unaingia kwa makanisa. Kila anayevaa nguo yake nguo ndio inaonekana ya maana sana kwa mwanamke. Ya mwingine sio ya maana. Yake inaonekana ndio ya bei, ya mwingine sio ya bei. Sasa ile hali ya vile inaanzia kwa mtoto kunyumba. Hisi baba yuko anajikamata, hisi mama yuko anajikamata mbele ya watoto. Na ndio kile mtoto anakuwa anabeba mnyumba na toka na nje. Sana toka nje kinakuwa kinaoza, kinakuwa kinaanza kunuka. Sasa mzazi kusema kwamba aanze tena kubuild again inakuwa iko nguvu. Sasa mtoto anakuwa mwili vitu anakuwa anaendelea mwili. Ndio ile competition inaanza mbele kwa wazazi. Ndio ile kwa watoto. Sasa kwa watoto inakuwa mpana na mtu kusema kia afunge ile aibu yake. Ndio kisimama alisema kwamba wanakwenda kumalona akamate loan. Kwa sababu ni kitu kieleza mnyumba yabo. Huko ni mnyumba. Ni baadhi wa picha bajigishi mama alisema wanabidi bajikamate baangalie nini yenyewe wanaanza kufanya bila watoto. Kama watoto wako wanawasumbua kwa siku hizi, nibo wenyewe. Nibo wenyewe. Ukileta sheria mnyumba yako tusivale pantalo na ataivala. Sasa wewe ndio kwanza kumuzia mtoto wako pantalo, anaenda shuleni angali mdogo. Wewe ndio kwanza kumuzia mtoto wako kabuchikopa. Sasa atafika mkuu atafanya kitu mbele gani? Wewe kwa kwanza kunafungua YouTube, uko na mosha mtoto angalia maisha mwanzo kisha fanana. Kisha na wewe ndio ule na mtu kwa fulani.
Kibasaje, kuna watu. Okay, merci sana nasikia. So Mama Kati, I will come back to you. And the question will be the same one to what Joseph just said. Joseph just tried to ask both questions, but Joseph just come back to the point that he said that it's only parents who they are creating everything that is going around right now. So Mama Kati, do you agree with Joseph, or do you have any other idea beside that? I agree with him. I think 80% of this issue going on is caused by parents. Because we have to remember, Congolese community, our background, we are people that we live in pride. We love having like expensive things. Even if you don't have enough money, it's just something that is cultural. People love to show off. People love to dress well. People love to live in expensive house, having expensive cars. So it's just something is very cultural. But it's up to each family to decide how to live their lives. But unfortunately, most houses, you find parents, they are playing this game of competition. So as my brother said, the kids just learn it from them since they are little. Because most of the time you hear parents saying little things like this in front of children, and children are learning this since they're young, like, oh, don't wear that, it's secondhand. Oh, we live in Africa, we used to buy secondhand clothes and then we wore them, we grew up wearing them. So if we are here, if someone goes to the shop and see a very pretty dress that is so new and good condition and they buy it, if they tell someone that I bought this from secondhand shop, everyone will be looking down on them like, oh, this is secondhand shop. But if you didn't tell them, but they know it's a very expensive dress, they will be loving that dress because they know it's maybe a Gucci, or people that do sapology, they know all the brands. I don't know much about the brands. Maybe it's an expensive dress from those expensive shops. But if you don't tell them it was from secondhand shop, they will love it. But if you tell them like, sorry, I bought it from secondhand shop, straight away they'll change their minds. They'll be like, it's not even that good, I don't like it, just because you say it was secondhand shop. People have just this mentality of behaving like they are rich, but they're not rich. I was reading somewhere where someone wrote like, don't act rich, but be rich. Don't portray yourself as a rich person, but work very hard to become a rich person. But unfortunately, in our community, everyone wants to show other people that they are rich, but we are not rich. So some people would rather get in trouble working like crazy hours just to wear something expensive to impress people and be in debt and paying this loan for years and years just to have expensive things. When kids are saying their parents doing things like this, what do you expect the children to do? They will grow up with that mentality of knowing that everything has to be expensive. Some of the expensive stuff that we buy, they are not even good. I see people wear very expensive stuff from Gucci or whatever, but you look at the material, you're just like, why did you spend that much money buying this? I don't see the value of you wasting your money buying this. It's not even beautiful. Why? No, just because he has the brands. Because they care about the name of the brands that they are wearing, not the material, even the look. It doesn't look good, but still, because he has the expensive brand, they will buy it. That's the problem. I don't blame the kid. The kids learn this behavior from their parents. So every house, when you see the kids having very arrogant behavior, like, I don't wear cheap stuff, I don't wear Kmart, I don't wear stuff from Target, I only go to this shop and that shop, they learn it from the parents. If you check very well, you'll find at least one of the parents has that kind of mentality, have that kind of behavior. White people are here. They have money. Do you see them try to do things to impress each other, buy expensive stuff just to impress each other? No.
They don't. A white person, if they buy something expensive, is because they can afford it. They have a very good job. They are getting enough money. Then they will buy it to please themselves, not to impress their neighbor. But for African, especially Congolese, when you buy expensive things, it's usually, when I'm saying this, I'm not saying everyone. Please, all the people that are listening to this, I'm not saying everyone. I'm saying about the majority of the Congolese community. We know each other, we know our behavior. So we do things to impress people. Why would you put yourself in this kind of stress, work so hard and stress yourself just to buy something to come and impress someone who doesn't even care if what you bought is expensive? They don't even know the brands. They don't even understand how much that costs. And you're killing yourself to buy this thing to impress this person. So as he said, I think I agree with Joseph that I blame the parents. They have to change their behavior to change the children's behavior. So, okay, Mama Kati, thank you very much. Then I have another kind of question. You said that it's because we parents, we love the expensive stuff. That, do you think is that one which cause for the parent to ask that kind of high amount of bride's price? And if it's that, why then our daughters, our girls, they are now contributing for their own bride's price? Why is that? Why is that, Mama Kati? What's that come from? So a girl, she I don't know how I can say it in English. She's married herself. she's married herself. So I can say it that way. Why is that? The same problem of the parents who love expensive stuff. And if it's that, why not the brides, the boys side? They should not say, no, this one is very, very expensive. We will not afford to pay this 20,000 or 40,000. Why on the side of the boy, they don't decide to stop that thingy? Why is the reason behind? For question one, I think, as I said before, it's just about this behavior, parents behaving that way and the kids copy from them, and then they reproduce the same behavior, the same mentality. It's just going from one generation to another because everyone wants to compare their party and to the other person's party. It's between women. Women are very competitive when it comes to dressing and parties, and whose son is dressing expensive, whose daughter got married with a rich person, all this kind of nonsense that people do. But when you talk about the young people, young lady paying their own brides, I think that's something different. It's not just about people doing competition. It's more about the pressure. We also have to remember our community, we have this mentality that if someone is not married, that means this person shouldn't be respected. So this very old mentality, it also pushes young women to get married by force. They will do whatever it takes to get married. Sometimes you look at a young lady, you look at the person they are getting married to, you're like, oh my God, why? You see the husband, the groom, it's not someone who is ready to settle. It's not someone who is serious about marriage. But the young girl is already, she has already made up her mind that she's going to get married because she just wants to have this status of being called like married woman. Why? Because in the community, everyone is pushing young girls to get married. If you are not married, people will start talking and say that you are getting old as a single person. We see here white people in this country, they are in their 30s and they're not married. And because there is not much pressure, so they don't feel bad. They don't feel embarrassed. They don't feel like they have to go and pick up any kind of husband and just get married to them. Because there's no pressure from their parents. If there will be pressure, it will be themselves or their friends
but not from the parents pushing them to get married. But in our culture, you are 17, 18, straight away, parents start pushing you to get married anyhow. They will be doing things and saying things, just pushing you to get married. How many women do you see pushing their children to study and get a good job? Not many. But most of them is like 15, they will start saying things and little things here and there, and just somehow they are already telling you, oh, get ready. You're already 15, you're already 18. When are you going to get married? And you see the aunties coming home saying like, oh, you haven't seen your boyfriend. Who is your boyfriend? Asking little questions like this, just making young lady feel so uncomfortable and starting being worried like, oh my God. So these people expect me to get married now. So if we can also change our behavior, stop putting pressure on young girls or boys. I don't do these jokes with young people. Or like asking a boy, like, when are you bringing us a in-law? No, it's not good. It's putting pressure on these people. Just leave them alone. If I will put a pressure on any young person who will be studying or working, if I see you not working, I'll ask you, what's happening? What are you doing this day? Oh, I'm looking for work, but I'm not getting any job. Okay, try to do different kind of jobs. If you're not getting the job that you're interested in, try a different job, because it's not good to stay home, not do anything. Okay. That's a kind of like positive pressure. But this pressure forcing people to get married is pushing young ladies to do anything, pay their own dowry. Some of them even getting pregnant just to leave family home and just get married. They will do anything just to remove this shame that the family and the community is putting on young girls. Yeah, so mama kisa anaongea vizuri sana. Yaani fatana sisi wazazi tuangalie namna gani ya kubadilisha misemo yetu mabinywa mbele ya watoto, na tuangalie mwelekeo wetu namna kuikala na support gani tuko tunapatia watoto wetu. Support ya watoto haiko paka kuolewa tu, kisha watoto kusema. Support watoto wetu haiko tu paka kusema kia avale mambo mzuri. Support watoto wetu kusema paka aonekane mtoto wasifu mama mzuri sana. Au kusupport watoto wetu kusema kia afanye marriage moja yenyewe iko extraordinary, kila mtu anaona asema ile marriage ilikuwa limousine 5, ile marriage ilikuwa hivi na hivi. Kusupport mtoto kuangalia future yake. Matokeo ya kesho atakuwa mtu gani maisha, atafanya nini. Na mtoto mwanamke akikuwa mwanamke au mwanaume akienda kufanya vizuri, ni baraka kwako, ni baraka kwako na ni sifa zako wewe mzazi. Sasa kweli ulikomesha vitu vizuri, lakini mtoto unampatia sifa zenyewe haziko za kwake na zile haiko ya niveau yake, ili kuna mwingiza mtoto matope na maneno yenyewe unakusha mkinywa, maneno mengine kwenda kumgandamiza mtoto au kumnywa mtoto. Kwa sababu leo na kesho si kama vile wazazi tukiendelea kuwapatia watoto wetu maneno mazuri, mafundisho mazuri, tuko tunaendelea kwa wazee na wao kwa kuendelea kujinua. Kama alipata maadibisho mazuri na waliishi vizuri, ni mzazi gani mwatenda kala ku educate? Ni nani atakala educate? Hakuna. Atasema mama aza baba, nyumba iko hapa nishanunua, nikale hapa tapana wachungu. Muda wao nakwenda kala educate hakuna. Lakini mtoto wakati yenyewe uko unampatia pressure wakati hayakuwa ready. Kwa kusema maneno yenyewe hayakuwa wakati wake sasa. Akisha kuingia mbele vitu na kiingia matoto. Tuna ule mtoto anakutia miali kama leo niko hivi ni juu ya mama yangu, na kama niko hivi ni juu ya baba yangu. Sikia. Kama nenda kuolewa nao mwanaume ni juu ya baba yangu, na kama nilioa mwanamke ni juu ya mama. Sikia. Na kama niliingia mimi madeni yeye mpaka leo na kesho aishi juu ya mariage ni juu mpaka baba alikuwa anapenda ni ikuwe na hivi, mimi sikuwa napenda vitu vya hivi. Na vitu wenyewe nilisha biona kama mwingi sana mu Africa, acha nitumikisha African community. Watu wako na ngine maproblem sana. Nakuta mtu alipata pressure ya kwenda kuolewa, juu mwingine aliolewa, juu mtoto afanye naye aliolewa. Sikia. Na hayakuwa tayari kuolewa.
Na sana napata ile pressure enda kuolewa, nakuta mule mnyumba juu alikuwa ana tayari. Hakuna kiamana anataka kufanya juu alikuwa ana tayari. Alikuwa ana tayari. Aliolewa juu baba alisema, aliolewa juu mama alisema, aliolewa juu shangazi alisema, aliolewa juu fulani alisema. Aliolewa juu rafiki alisema. Aliolewa juu ya mjomba alisema. Msikie. Mambo kama hili. So ni vitu vyenyewe kama vile wazazi. Unakuta mtoto mwanamke aweza anakuya kwako kabisa kwa masambo. Mimi kama yule bwana kisi mnasema kama awapatie franga kaza, mimi sitoke hapa. So unakuta yule mtoto mwanaume kuna maana alipitia ngambo ya baba. Joseph, nikuulize pale unafikiria ile njo sababu ambayo inaleta madivorce mingi kuma mariage ya ba jeune couple? Unafikiria ile ni moja wapo ile kusukuma batoto na sama na batoto bo bebe kwa najisukuma kwa bafie bengine bana mshauria bwana au yakwa wakolewa wewe soma kwanza au fanya kwanza kile anasema no 25 ilishakuwa mingi mimi nakuwa 22 anakuwa 25 napenda niolewe na mie sasa. Unaweza sema kama ile pressure kafia yeye mwenyewe na ya bazazi na ya barafiki njoo iko natuma fia naolewa haiko tayari kisha hao njoo nyenye natuma madivorce? Unafikiria ile njoo cause ya madivorce ya makuple ya bajene masiku? Unafikiria vipi? Kufuatana na madivorce kwa ile kitu para ngambo mbili yote iko na nini inachangia. Kuna mtoto mwanamke mwenyewe anaenda kuolewa hayakuwa ready kuolewa, anaolewa juu afadhali kuolewa. Sikia? Kuna mtoto mwanamke hayakuwa ready kuolewa, anaenda kuolewa juu baba alisema. Unaelewa? Kuna mtoto mwanamke anaenda kuolewa juu ya tamaa ya mwili tu, kuona gisi mzake alifanya mariage msale na aende kuolewa. So wanasadika kusema kwamba kule ku mariage, kule kunyumba, haiko ile yenyewe alikuwa anaona nje, ndio tunakuta mule nyumba. Haisa mama na yeye ile sifa ya mariage bali barabara maua wanacheza haiko ndio ile yenyewe atakuta mule mtoto wake ataenda kukuta mule nyumba. Masikia. Kila kitu kyote kinatokea kwanza ule mtu kwanza ndani yake wote bawili waanza mwanamke aza mwanaume ndani yao bashakuwa tayari mwakili kukomala, tayari kujua finance maki mkila kitu yote bashakuwa tayari. Na utakuta wale beko tayari na bazazi nao beko wanapatia support na kusema kitu gani ni ili kuangalia kubadibisha kubaonesha nini iko mnyumba. Usikie usibafichike vibaya. Ukibafichika vibaya ndio metu vizuri sasa utana vibaya atakuwa na maamuzi mbaya tena sana. Lakini msupport mbitu vyote. Nenda kuoleo uko ni hivi. Utakuta vizuri ni hivi, utakuta vibaya ni hivi. So wakati uko naambia mtu vile vitu anakuwa anajiprepare, anakuwa anajitayarisha kila siku na kila wakati. Mwanaume na vile vile kwa ngamu unataka kuoa baba tukatani kuoa ni sawa, lakini uko tayari kwa hiki, uko kizuri na hiki na uko kibaya na hiki. So na ukikuta ile vitu vyote kwenye watao kama uamuzi sasa. Inakuwa ni uamuzi wao wawili kwenda kupatikana mbele ya wazazi. Na bakisha kama ile uamuzi I'm very sure iko kweli. Hii inaweza ikawa challenge. Wakati watu wawili baacha kamata uamuzi na kusikia maadibisho na kila ngambo yote mbili banawaambia maadibisho. Wakija hata na $1,000 abakatalaki haya. Kwa sababu ngambo yote mbili bako tayari. Ngambo yote mbili balishaona balibafundisha vibaya na vizuri nyumba ni kitu gani. Na wakati wanakaa kuamua wanaamua kusema kwamba kweli tuko tayari. Tushapata maadibisho kutoka kwa wazazi wetu. Lakini kama alipata maadibisho ya sifa ya kuona fulani alifanya hivi, fulani alifanya hivi, fulani alifanya hivi. Huko tuko tayari kwa kufanya hivi, lakini consequence nyeta batokee. Hapana na tayari. Sababu kwa ile consequence hapo batokea sasa. Kwa sababu mtu alikuwa ana tayari divorce. Divorce kabisa. Banachana completely. Waachana kabisa. Unakuta huyu anasemea huku, huyu anasemea huku, huyu anasemea huku. Unaona? Ndio ile. Nikukuwa kitu yote kinakuwa ni nini? Kumprepare mtu akuwe tayari. Sasa haitawezekana uende ufanye examen selectif au uende ufanye examen d'etat wakati au yakuwa prepare. Msikie. Haitawezekana moyo mtu haujawahi kutembeza hata siku moja kinga uende ukimbilie kununua gari. Wazi kuwa na mpango wa kununua gari. Baba yako hata mwenyewe au yoyote au hata pilot au hata nani unakuwa na mpango wa kwenda kununua ndege.
Maki kila kitu kyote ni preparation. Sasa sisi bazazi tunashinda namna gani ya kutayarisha watoto wetu maisha ya kesho. Tunatayarisha watoto wetu maisha ya sifa za dunia. Sifa za mkisema matoto kusema nguo ya bei, makeup. Sijui paone tu mtu alivala ile robe, wao mtu aliingia limuzini, watu walipiga mikelekele. Basi ndio preparation yenyewe iko pour le moment na nakuta sasa Okay, merci sana kwa ile response na kizani. So Mama Kati, I'm coming back to you again. As you said before, it's a pressure that is behind our children, that is pushing them to start getting to start helping their fiance a little money to help them to get them married. So what advice are you gonna give even the girls and the boys? I will leave first the parents because we are finishing right now. So before we go, we finish. What advice regarding that pressure that is behind them? And also some of the girls, they are giving themselves the pressure because they see their friend that gets married, or a boy, one boy there gets married, and them also they want to get married quickly, which they are not prepared, like Joseph just said them. So what advice are you giving to those young people to stop this kind of supporting each other, to giving each other money? What advice to them regarding the pressure that is behind them? I think, as I was saying before, for the young people, for them, there's not much that they can do to make changes because they also belong to families. They have parents that they have to follow the instruction. But on their level, they can make some changes. I think we just have to educate our children. I think the first gift that you can give your child is not the money, the house, or whatever you leave for them, is that self-confidence. Since your child is a little kid, start talking to them, tell them that they are beautiful, they are smart, they are intelligent, they are competent. You have to give them, you have to boost them for them to feel like they are complete, that they don't feel this need of saying that if they don't get married, that means their life is not complete. In our culture, we teach the girls that no matter what you do, it doesn't matter if you study, you're educated, you have a good job, you are nothing if you have no husband. So a girl that has been brought up this way, it doesn't matter how much education they get, they're still sad and depressed because they are not married. Why? Because their culture that they grew up in, it tells them that they are nothing without a man. Even for us who are Christian, we call ourselves Christian. I don't see anywhere in the Bible where they say, if you don't get married, you go to hell. I don't see it anywhere. Marriage is not compulsory. Marriage is just a friendship where you get someone who's good for you, who comes in your life to give you joy. Someone comes in your life to also make you happy. But if you have to get married at any cost just to please the community, you will suffer, not the community. Because if you have a bad person, you end up marrying a wrong person just to please people, you are going to suffer. So young people, have some trust in yourself, have some self-confidence. Get married only if you find the right person for you to get married to. And if you yourself, you know what you are getting yourself into, you understand what is marriage, you understand what is like this struggle of dealing with marriage. Okay, excuse me. If you really understand it. If you don't understand what is marriage, please wait until you're mature enough to get married. Because don't just put your life in danger because you want to impress people. Because we have to remember, if you get married to the wrong person, your life is in danger. Marrying the wrong person is putting your life in danger if you don't know that, especially young people. They think marriage is just about love, 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 love. Love is not enough.
Just love by enough. itself is not enough. It's not enough. You need patience, you need endurance, you need forgiveness, you need understanding, you need maturity. You need a lot of things for a marriage to stand. All people that you see here, they are married, it's not because they love each other so much, that's why they are together. No. There's a lot of things involved in that relationship to stand for that long. Yeah. Yeah. All right. Thank you very much, Mama Kati. I think the young girl, they will get that advice from you. So marriage is not only love, it's not only honey, banana, potato. So marriage is something else. So thank you very much, but I'll come back to you after because we are finishing. So Joseph, I come to you again. Narudia kwako tena. Na wewe sijue kama utaapuye nani ya Mama Kati, utashauria vijana nini penyewe mariage yabo haikale tena mzuri kwa sababu ya hiyo mambo yote fulani yenyewe mnaonyesha pale. Uikazie tena na mwisho ndio nitakuja kuuliza wengine tufungie pale kuhusu namna gani tunaweza kurudia kunormali ya kupeana mali kwa sababu mali inaanza leta magonjwa leo. So shauria kwanza vijana juu unakia kukuta ni shida, so uwapatie na wewe advice kwa vijana. Hapo mimi kama vile nataka kusema sana kwa ngambo ya vijana wanaume sana. Ushauri wangu naweza kupatia wakati unaenda kufika mkipindi ya unataka kwenda kuoa. Ndio mimi najua tamaa ya mwili inatusumbua kiasi wakati, lakini tamaa ya mwili haiko na mwisho. Lakini kuna tamaa yenyewe ya kudumu sana, ni upendo wa dhati. Kitu cha kwanza, angalia yule mwanamke kweli anakupenda kwa sababu ya hali yako unayo, na tena anakupenda kwa sababu kufuatana na hali ya miaka yake lishaenda na tatu aolewe, au anakupenda kwa sababu rafiki yake alifanya marriage. Kitu cha kwanza wapaswa wanachunguza kile. Cha pili, mwanamume kama vile mwanaume unabidi usimame kama vile mwanaume, kwa sababu ule mwanamke anachukua ni msaidizi wako. Hapana sasa msaidizi wa kusema kwamba yeye ndio akusaidia kukuoea ajioe. Hapana. Ukisha kuona mwanamke anakuja kwako anakuambia nitakusaidia usiogope, wao mwanaume hawajipresente kwabo familia yako na familia mwanamke abayaonana wala bakazungumza, lakini yeye anatangulia kusema kwamba ewa mimi nitakusaidia na fulani fanya mariage. Kijana mwanaume kama uko kusikia kuanzia pale, toa mguu wako. Toa mguu kabisa, kwa sababu atakusaidia, lakini nyuma ya kusaidia ni wewe utajiingiza mmoto. Mmoto na sana, kwa sababu zile franga za atakupatishia ndio itakuwa maneno yake mkinyo, ndio itakuwa kwa kugandamiza. Na ikikienda kwa mwanamke naye zile franga za alitoa ndio yeye itamgandamiza ndani ya bunduka, kwa sababu itakuwa ni siloga kwa mwanaume. Mimi nilikuwa waka, si uko waka, ulijua mwenyewe. Hata ukipenda uende kwenu. Haiko mimi nitaomba franga zako, sababu kujikuta ile aibu ya mwanamke sasa nitoke niende na mwanaume kwa nasema hivi. So unawakia unakuwa mtumwa, unakuwa esclave wake. Unakuwa mtumwa sasa kufuatana ile kitu ulijioa. Yeye anakuwa anakuambia basi nilikuwa waka. Ni mama yangu ndio alikupenda. Mimi sikupendaka. Ukipenda wende. Basi mimi nilikuwa waka. Baba yangu ndio alikupendaka. Na ule mwanaume anakuwa tulisha kwa mwanamke wengine anambia achana na ule mwanamke. Salijioa mwenyewe. Basi mimi nimemleta pale. Tunakujikuta ukitembea katika mtaa unakuwa hauna tena kilo. So ngambo yote mbili ni watu watafute kilo. Kama uko na kilo mnyumba yenyewe, kwanza ilimchallenge mwanaume kwanza yeye mwenyewe tu. Na anakuwa anaangalia ile challenge mnyumba sasa, na siwezi ku lose hii kitu. Nitakichunga vizuri sana. Na ngamo mwanaume vile vile kuna wako challenge yenyewe ulimchallenge mwanamke. Na anakuwa anaangalia sasa siwezi ku lose hii kitu. Maki panakuwa challenge mbili. Challenge mbili ni nini? Tabia. Ni tabia gani kwa mwanaume? Makriteri zangu zote zenye nilikuwa napenda kuolewa, nilikuwa natafuta mwanaume kuwa hivi,
akuwa hivi, akuwa hivi. Ingine challenge, kuna mchallenge mwanamke kusema kwamba kuheshimia, haiko makuta hapana. Na kwa mwanaume nako vile vile, maisha yangu nilikuwa natafuta mwanamke kuoa, challenge gani niko nikatisha bile bile nilikuwa nataka mimi maisha yangu biko kwa mwanamke. So nakuta ile challenge mbili kwa pale inasababisha mnadumu, kila mtu anakuwa na kipi challenge yake kwa mwingine mwenzake. Lakini kama kuna challenge tu ngambo moja ulipeleka fanga zako kwa kuoa, mimi nitakuwa nakutukana kama ulijua mwenyewe, ukipenda uende barabara kwa wazi. Msikia hiyo, hakuna jasho yeye alifanya. Kila kitu kyote unakichunga vizuri, kile kitu kenyewe ulitolea jasho, kenye uliangaikia, unakuwa na kichunga vizuri. Kitu kile utesekea unakuwa na kichunga hivi. Lakini kitu kile kuangaikia, mpatie mtu chakula, mpatie mtu kamata franka, mjere, utafute franka mingi, mpatie jere franka. Kama kuangaikia, kama unipatia $10, kesho ndio muulize kuna kwa ni $100 inakuwa iko hapo. Ndio akuitesekea. Sasa mu maisha ya ndoa inabidi kukue vitu viwili, challenge ngambo mbili, yenyewe ile impress, yenyewe ile mkokota mwenzake na mwingine kwa fasi moja. Na sio ingine ni tabia nzuri kujenga maisha mazuri. Kiwaza ndio kuna shapa. Kama kutakuwa ingine siku. Yeah, okay. So thank you very much. Asante sana, nikizani banasikia bagarson na bafie vraiment hii mambo ya kuoa na kuolewa ndugu yetu imeleta shida kwenye community, na haiko tu hapa kwetu Australia. Sasa nilifanya ile video yangu ya nyuma, njoo nilisikia sasa gisi ni dunia yote, Europe, Amerika, Canada, bazazi banalalamika, bengine wanasema batoto wawasikie, bengine batoto banasema bazazi njoo benyewe beko na nombe ile mali, na aba ba jeune ba kuanzia 12 ans kwenda ku 18 banakuwa nasema, banakuwa naambia bazazi yao bo habatakuwa na balombea mali. So there is another group, Mama Kati, I come back to you because tunamaliza. Kuna kwa group ya ba teenagers, they are talking to each other right now, saying that my parents will not ask that money because it's a lot. So what are you gonna tell? Everything we already conclude. So I want your last advice. What are we gonna do to bring back everything in normal? So do you have any advice in everything that we just speak right now? So give one idea. What should we do to bring everything in normal? Welcome, Mama Kati, then I'll come back to Joseph. In my opinion, I think it's just a matter of each family how they deal with problems, because some people, they love their culture so much. If you try to tell them something different to their culture, you have problem with them because they love their culture to a level where they respect it more than their religion. So I can't talk on behalf of everyone, but it's just like a personal thing. Every parent can decide to make changes. If you love your children so much, you can help them when they get married. Don't put too much pressure on them. Make things easier. You can talk to them when they're still younger. Just start teaching them the value of money, value of relationship. When you have money, you don't need to spend it all in one day just to impress people. If we start teaching these children when they're young, we can make changes. We just have to remember, like, the dowry is just a tradition. It's just a cultural thing that we do. It's not God's commandments. We can break it. We can change it. We can modify it a bit. We can even burn it. We can stop it. Nothing will happen. It's not like if we decide today, like, we don't want to do dowry anymore, God will be upset. No, it's our law. Human being made this law. It's not God's law. So I think for me, every parent is free to do whatever they want to do with their children, but just try to think a bit about these children. If what you are doing is not affecting their life negatively, so try to think about that. Everyone will decide on their own. I know what I will do with my children, and every parent should know what they will do. Just put your children's well-being and happiness as a priority. Don't put money as something that is like so valuable more than your children. I think that's my advice to every parent. And the children, please stop this
no sense of competition, having expensive stuff to impress each other. We don't really care how much you spend on your dress or this or that. We look at it and we don't even know how much it costs. We don't know. So why are you killing yourself to get all these debts to impress us? It's only one day. The wedding is one day. You wear this dress one day and we forget about it. Why would you start your honeymoon in stress, paying the debts? Most people will say, no, I don't care even if I start my honeymoon in debts, as long as my wedding is like very special and goes on Facebook and everyone talk about it. But this is our children's generation. They live on other people's comments. They live on that. They rely on that. If people don't talk about what they did, they are not okay. They want people to talk about what they did, which is really sad. Yeah, I think that's what I would say. All right. Thank you very much, Mama Kati. I think also the problem of culture, those stuff of culture is bringing more trouble in our communities, because, like, let's say in Congo, we have 450 dialects. So my culture is different to yours, Mama Kati, or to Joseph, but I want to, my son wants to marry your daughter. But because your culture, you are like this and like that and like that, you want to impose to a different culture. That also is a big problem. There is another family that they have trouble when they have problem, and they ask that another culture to contribute to that problem. That person refuse and say, I will not pay anything more to that I already give to you guys. You know, so this is problem of culture also. So if only parents, they can come back a bit, because this problem of money, of let's say bride price, it's not depending on culture anymore. It's now global. It's global now. So everyone, okay, that one they ask 20, me 25, so it's global. So what we can say only, please, everyone, let us sit down. We don't need to sell our children, and we don't need to just to make our children in pressure, because it's putting more pressure when they are in their own house. So we parents, we should come back a bit down and see what to do. Joseph, nakuya kwako na wewe katika yote tunaongea, leta ushauri kwa yote, kuba girls, kuba boys, kuba para, juu ya kumaliza hivi vitu hivi vya mali mingi. Auone na mafete naye nasumbua, wewe utadvise ni kupatia na wewe mashauri yako. Karibu, na tutamalizia pale siku ya leo. Okay, nashukuru tena kupatia sauti ya mwisho. Shauri ni kusema kama sitaenda kinyume na Mama Kati alitoka kusema. Kweli kila mzazi anafaa angalie namna gani ataadhimisha watoto wake na jinsi anapea familia yake. Ni vile kimepita kuwa, na kama mtu mzazi unaamua kukamata familia yako jinsi tunavyosikia, kwa sababu matokeo yote yatokea ni kwako mwenyewe. Kitu ya kufanya, kitu ya kwanza ni amani ngambo zote mbili kuu. Utafuta njia yenyewe amani itaishi je ndani ya nyumba. Na kusema amani ni kama vile chungu yenye iko kumoto. Chungu yenye iko kumoto ina mafika hii 3. Ile mafika 3 tukirudia kisi tulikomala kwetu, ina nafasi 3 ya kuingiza kuni. Na ukiangalia nafasi 3 kuingiza kuni, ukiangalia ngambo moja kama moto na waka sana, kama ni sombe inatokota ngambo moja, lazima ngambo moja. Sitakulomba tena pale ngambo nyingine utie moto, nyingine ngambo utie moto, kusudi sombe yote hivi sawa sawa. Maisha ya watoto wetu wenyepolewa inatembea kama mfano wa chungu. Nataka kusema hapa, kuna ngambo ya wazazi na kuna ngambo ya wazazi ya bibi, na kuna ngambo ya mwanamke na mwanaume mwenyewe.
So vile vitu vyote vinapaswa kutembea kwa balance moja. Kusudi ile chungu ile nyumba iivye sawa na baishi maisha mazuri. Msingi wenu moto uko atokea wapi? Maana ni vitu vile kama moto unatoka mingi ngambo yao. Maana huo moto uko nani? Baki usiwe ngambo kusema kipande sana. Vikipanda sana vinasababisha ngambo nyingine hivi inaharibika. Na vikishuka sana ngambo nyingine vinafanya nini? Vinapanda vinaharibika. Maana inabidi tuko balance. Balance ni amani, upendo na maadibisho kuchangia sisi wote ile nyumba ingali changa sana. Ninajua, ninakubali. Mtoto mwanamke akitoka kwao na mwanaume akitoka kwao, baikale fasi moja. Ni tabia mbili zinatoka tofauti. Njakuwa kukala fasi moja. Sasa kusema zijenge fasi moja zile tabia mbili, iko tabia moja. Ndio papa anachukua muda. Na penye banasaidia sana sana ni wazazi ngambo mbili. Na baada wazazi ngambo mbili kama abeko pamoja mu beginning ya kuowesha na babowe baona bawana. Itoka vigumu mbele batile tabia wale watoto waikwe tabia moja. Na inatokea kunyuma kufuatana na kitu tunaenda kuoweshana, tunaenda kuoa. Inabidi kwa wazazi tuko tunekala nafasi moja kwa hii dunia leo, hii generation tunakuwa tuko mwaya kwa dunia leo. Inabidi wazazi tunakuwa tunekala nafasi moja. Wakati mtoto anataka kupresent sasa, mie ndio bwana yangu nampenda. Mimi ndio bibi yangu nampenda. Wazazi tukale nafasi moja, tuongee, tusiangalie makuli, tuangalie namna gani ya kuwasupport watoto ili nabo wajenge maisha mazuri ya kesho. Na kama walikuwa tayari, tuna uamuzi kuambia ndio tunapendana, mko tayari, lakini hatuwezi kuwakataza. Lakini inabidi mpitie mwiki kitu. Ni kitu gani? Mafundisho. Ni kitu gani kama mwana wazee? Ni kitu gani kama mtu mwanamke kala pembeni ya mama? Na wewe mama tabia yako iko modeli gani kwa mtoto wako? Ili kesho naye yako mzuri. Na wewe baba uko tabia gani kwa kijana wako? Ili kesho yako mzuri. Maana kila kitu kinatugulia sie bazazi. Tujiangalie. Fitira watu wetu iko modeli gani? Na kuwaombea. Jambo la maana ni kuombea watoto. Atuzali maroho, tunazala ni mwili. Anayezala roho ni Mungu mwenyewe. Kuwaombea. Mzazi anaikala anashinda hata kupiga magoti ya kuombea mtoto wake. Lakini ana uwezo wa kutosha maneno ya kukashifu, maneno ya mabaya, ya sifa mbaya ajili ya mtoto. Ni laana tunapatia watoto. Masifa mbaya tunapatia watoto. Lakini tukikuwa watu wazazi wakurudie, sometimes unaikala chini. Hata kama barakatala, ukala katika maombi, lakini wewe mzazi mwenyewe ukamata na muda wa kubakia kusema kwamba uko naombea mtoto wako. Nawaza maombi yako wewe mzazi haiwezi potea kama. Na itajenga tu mbele. Tuwe na muda wa kuombea watoto wetu ili tupate hekima ya kuendesha mbele. Anasema asante. Na mimi nataka kutoa kidogo kwa sababu unakuwa sikia mtu wako. Okay, merci sana banduku. Tunashukuru benye watafata, banasikia mashauri, banasikia topic yetu ya leo ilikuwa kuhusu problemu ya mali. Juu ya nini mali inakuwa nalombewa mingi, na juu ya nini bafie banakuwa na jioa. So njoo bibi yote tumechanga ndani. Nashukuru sana ba invité bangu basiku ya leo, Mama Pati, merci, Joseph merci. Tutaonana tena next time, mubarikiwe sana kwa hiyo kazi ambayo mmefanya juu ya kusaidia community. Mungu amibariki na bote batafata, Mungu ababariki. Tutaonana next time. Merci sana. Tunashukuru. Merci. Asante.